start. The countdown has ended. Hello, everybody. Welcome, everyone. Thank you for joining today. Before I start, I just want to share a PowerPoint which I have just prepared, and then I'll begin. Just a second. All right. हजुरहरूले मेरो PowerPoint देखिरहनु भएको छ? एकजना अनम्युट गरेर. Yep. All right. Nice. So, आज नेप्लिज टेक कम्युनिटीको फर्स्ट मिटअप भइरहेको छ. अब सबैजना जोइन गर्नुभयो, धन्यवाद. मलाई त्यति बोल्न त आउँदैन, त्यही पनि म ट्राई गर्छु. इट्स आवर फर्स्ट टाइम, सो जस्तो जस्तो भए पनि एडजस्ट गरिदिनु होला. हाम्रो यो मिटअप मिटअपमा चाहिँ मेन गरेर चाहिँ 3टा एजेन्डा बनाएको छौँ आजको लागि. फर्स्ट चाहिँ नेटवर्किङ, टु गेट टु नो इच अदर, को कहाँ छ, के गराउनु भएछ, चिन्जान गरौँ, नेटवर्क बनाऊ भनेर चाहिँ नेटवर्किङ सेगमेन्ट छ एउटा. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्पिकर सेसन छ. अनि स्पिकर सेसन पछि चाहिँ हामी क्वेसन क्युएनए सेसन, स्पिकरलाई के क्वेसन छ भने त्यो सोध्ने, अनि त्यो लगायत त्यसबाहेक अरू टेक रिलेटेड क्वेसनहरू के छ भने त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ भनेर डिस्कसन सेसन छ. यही 3टा एजेन्डा लिएर हामी आज कुरा गर्छौँ. अनि मिटिङको रुल्सहरू चाहिँ इट्स नट अ फ्यान्सी मिटिङ, जस्ट 3टा मात्रै रुल छ. क्यामेरा सबैले मिल्छ भने अन गरिदिनु, सो द्याट वी क्यान नो इच अदर, एन्ड इफ यु फाइन्ड अन द वे वी क्यान से हेलो. अनि म्युट गरिदिनु होला, बाहिरको आवाज नआओस्, अनि मिटिङ डिस्टर्ब नहोस्, त्यसैले म्युट गरिदिनु होला. अनि आफूलाई बोल्न परेको खण्डमा चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर, त्यहाँ ह्यान्ड रेज अप्सन छ, ह्यान्ड रेज गरेर बोलिदिनु होला. त्यही हो. सुरु चाहिँ अब फर्स्ट सेगमेन्टबाट गरौँ, नेटवर्किङ. लेट्स इन्ट्रोड्युस आवर सेल्फ, नाम, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ, अहिले वर्कर एजुकेसन स्ट्याटस के छ, अनि अरू केही त्यसबाहेक आफ्नो बारेमा भन्नुपर्ने केही छ कि भनेर सबैले भनेर आफ्नो इन्ट्रोड्युस गरिदिनु होला. टु बिगिन म चाहिँ मेरैबाट गर्छु. मेरो नाम चाहिँ विवेक पौडेल. म चाहिँ अहिले बेरीमा बसिरहेको छु. अनि एजुकेसन चाहिँ म जस्ट आई ग्रेजुएटेड फ्रम डिप्लोमा इन कम्प्युटर प्रोग्राम फ्रम जर्जियन. त्यही अहिले चाहिँ जब सर्च गरिरहेको छु, नेटवर्किङ गरिरहेको छु. अनि त्यही आम ट्राइङ एन्ड लर्निङ टु गेट अ जब. यति भन्दै अनि हामी चाहिँ आइस ब्रेकर स्टाइलमा इन्ट्रोड्युस गरौँ. म चाहिँ फर्स्ट विजय दाईलाई पिक गर्छु. विजय दाईले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि एकजनालाई पिक गरौँ. त्यसरी नै यो कन्भर्सेसन फ्लो गरेर नेटवर्क यो सेगमेन्ट सकाउँ न त है. विजय दाई, ओभर टु यु. हुन्छ. हेलो एभ्रिवान, थ्याङ्क यू विवेक फर अर्गनाइजिङ दिस. म चाहिँ विजय उपेती. अहिले चाहिँ म टोरन्टोमा बसिरहेको छु, अनि आइएम वर्किङ एज अ सफ्टवेयर डेभलपर इन ब्याङ्क अफ मोन्ट्रियल. अनि आइएम भेरी सुपर एक्साइटेड टु बी इन दिस इभेन्ट, एन्ड आइल पिक सगुन दाई एज माई नेक्स्ट. Hi everyone, my name is Son Kanjit. I'm in Sudbury, Ontario, studying at Cambrian College in IT Business Analysis. I'm working as senior front-end engineer in AppQs Inc. as a remote engineer, which is actually located in Massachusetts, Boston. And if I have to nominate someone else, I will call out Naveen Sarma. Yeah. Hey everyone. Myself Naveen. I'm currently working as an intern at a startup company called growdoc.ca, and I'm in Toronto right now. And yeah, that's a little bit about me. And I would pick Prakash Rana next. Hey everyone. मेरो नाम चाहिँ प्रकाश राणा. अहिले चाहिँ म टोरन्टोमा छु, नर्थक एरिया स्पेसिफिकली भन्दाखेरि. एन्ड एजुकेसन म चाहिँ क्यानाडा पढ्न आएको थिएँ, एन्ड देन पास्ट 1.6 इयर्स जस्तो चाहिँ मैले अहिले काम गरिरहेको छु. बेसिकली वान अफ द कम्पनी बेस्ड इन युएस.
Um, Other than that, I also have few experience back home. Not back home, but I used to work like for like 2 years in a startup in Bangalore. So yeah, that's almost everything for me. Let's like to pick. I think top ma kun huncha Sundar Bhattrai. सरी टु इन्टरप्ट है एकछिन मैले भनिसकेँ मिल्छ भने क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् न हजुरले बोल्दा फेरि अनि हजुरको अनुहार पनि याद हुन्छ अनि पिक गर्न सजिलो हुन्छ मिल्छ मेरो भने है मेरो मिल्छ चाहिँ भने क्यामेरा चाहिँ छैन नेक्स्ट टाइम। मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेछ आइरहेछ आइरहेछ। गुड मेरो चाहिँ क्यामेरा छैन, नेक्स्ट टाइम आई विल म्यानेज होइन। म चाहिँ सुन्दर भट्टराई, अहिले करेन्टली चाहिँ म स्कार्ब्रोमा बस्दैछु। सेनेकामा लास्ट सेमिस्टर छ मेरो साइबर सेक्युरिटी एन्ड थ्रेट म्यानेजमेन्टमा। यो अप्रिलमा डन आई मिन कोर्स चाहिँ सकिन्छ अनि त्यसपछि जब हन्टमै लाग्नु पर्ला। मलाई चाहिँ पिक गर्नु पर्दाखेरि जस्ट अ सेकेन्ड, पिजे रोशन बस्नेत। हेलो, एम आई अडिबल? यस Yep. सुनिरहेछ या? हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ रोशन बस्नेत। करेन्टली अहिले म चाहिँ टोरन्टोमा बसिरहेको छु अनि मैले चाहिँ ल्याम्पटन कलेजबाट चाहिँ एआइएमएल गरेको। जस्ट ज्यानमा सकियो हो अहिले भर्खर जब हन्ट गरिरहेको छु। पास्ट एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ डेयरवर्कमा अराउन्ड 4 इयर्स जस्तो चाहिँ डेटा इन्जिनियरको काम गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब त्यही डेटा रिलेटेड डेटा एनालाइसिस फिल्डमा जब खोजिरहेको छु। को यो रिमाइन्डिङ छ? सृजन मगर, मेबी आई विल पिक सृजन मगर। यहाँ सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ गाडीमा छु है, यहाँ घर फर्किँदैछु, त्यही भएर अलिकति साउन्डको प्रब्लम आउनसक्छ। मेरो नाम चाहिँ सृजन पुन मगर। म चाहिँ अहिले यता नर्थ वेस्टतिर बस्दैछु अनि अहिले चाहिँ म योग युनिभर्सिटीमा साइबर सेक्युरिटी अपरेसन पढ्दैछु। त्यति नै हो। लास्टमा अब एकजना हाम्रो रिजय सर मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ, हजुर पनि इन्ट्रोड्युस गरिदिनु न। Hi everyone, I'm Rujoy. I'm currently staying in PI. I work as a software developer at a company PI. And past experiences with Karagadari, I worked as a software developer back home in Nepal. And I was even a lecturer back home. I was like Kupriti's Vijay's lecturer basically, but now we've become friends. And Theo, that's it about me. I think I have watched the podcast between you and Vijay. Yeah. It was a podcast. Yeah. Yeah, it was very informative. Oh, thank you. Okay, I think that's all right. हामी यति नै हो होइन अहिले है? Okay. So following up with this, we have a speaker session. आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ जब सर्च पजलको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ सगुन करन्जित दाइ हुनुहुन्छ। सो उहाँले स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जस्ट आई वान्ट रिमाइन्ड द्याट प्लिज डु नट इन्टरप्ट एन्ड हजुरहरूलाई केही थट आउनसक्छ प्रेजेन्टेसनको बिचमा। थटहरू केही आएको छ भने चाहिँ क्वेसनहरूको नोट लेखेर राख्नुहोस् अनि यसपछि चाहिँ हामी क्युएनए सेसनमा चाहिँ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अनि दाइले एन्सर दिन पनि दिनुहुन्छ, अरू के डिस्कसन हुनुपर्ने छ त्यो बारेमा डिस्कस गर्छौँ है त। म चाहिँ फ्लोर चाहिँ सगुन दाइलाई पास गर्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। सगुन दाइ, ओभर टु यु। Thank you, Vivek. Thank you so much. Hey, everyone. Nice to meet you all. एकदम खुसी लागिरहेछ. Like, this is the first event, and we are in total of 10 people, and it's nice to meet everyone here virtually. About most of the people, the Toronto area तिरै रहेछ है. That is interesting. म मात्रै रहेछ Sudbury area तिर बसिरहेको. If anyone has a friend here, just let me know about more. भेटघाट गर्नु कहिलेकाहीँ गर्नु छ. But yeah, I'm in Sudbury City. Let me share my screen first. Okay, मेरो screen देखिरहेछ है? Yes. देखिरहेछ दाइ। All right. So let me just start, share the slide. Again, my name is Song Karanjit. Like everybody else, I'm from Nepal.
And right now, Cameron, I'm studying in Cameron College in IT Business Analysis subject, and also working as senior front-end engineer at AppQs Inc., which is actually located in US Massachusetts, Boston, but it is completely a remote company. So, like 150 plus, I don't know, around 150 employees, everyone is working remotely. So hobbies ko kura गर्ने बेला, I love books, art, history, and linguistics. Apart from working or studying or completing assignments like a student, I spend my time doing these things. कि त book पढ्यो कि त art बनाएर बस्यो. Like there is certain channel that I really love. I would really recommend some channels later after my presentation. And linguistic memory is there in interest. So you can reach me out on Twitter or LinkedIn, but yeah, we can leave it at the end of the presentation. So today my presentation is about job search puzzle and mostly my experience and practical solutions. So everyone has their own strategies when it comes to looking for a job or basically looking at a solution. Everyone has their own strategy, and I have mine too. And I'm here to talk about that, the strategies, the steps that I used to figure out my way towards the company or the work that I really wanted to do in the field that I really wanted to do. So before before talking about the present situation, let's go back to the past and talk about a horrible circumstance that I encountered when I landed in Canada. So my flight landed on June 25th in Canada, and I was laid off at 27th of June. I was working in a company called Willow, which was also in Belgium. I was a remote developer in from Nepal, working from them. So it was just 10 months since I've been working with them, and they actually, I don't know, they had this insane idea to just lay me off when I landed to Canada. So I was in a long leave because I was preparing for traveling abroad, and they just sent me an email that, oh, I'm sorry, you just got laid off and you have to figure it out. So here is the conditions and etc etc, and they just sent me the termination letter. So which was quite devastating because my whole plan was around that, like um, financial situations, Romero plans, or everything that I've thought about was around that, and it was eventually got down the drain. And I had no support for my back. And then there were some certainly other problems, like I was alone in Canada. I did not have any immediate family members here. Very limited amount of money because like I was very dependent on Willow, so I carried very little amount with me. I did not know any person and how to do certain things. So again, there is certain situation that I do suffer from. I had a very bad condition of my back, and it completely restricts me to travel sometimes. So all of that came into vision at the same time. When I landed in Canada, for the first month, I just struggled to get up and walk because I had a very serious back condition. Quite a devastating situation. But well, I did not have a job. The solution was to find a new job. Wasn't it obvious? Yes, it's very obvious. So job search is actually an adventure in itself. It is a stressful process. It is outside of your comfort zone. You have to meet with new people. You have to like present yourself. You have to sell yourself. There is a lot of waiting period between your processes, which is full of anxiety. You are just wondering what you need to do, or what even the answer or the response for your application would be positive or not. It's full of anxiety. You have questions about your own skills. You doubt yourself about your skill because like you have to defend yourself and you're not sure that you have the potential to get the job right or not. But it is also a very unique opportunity to explore the market. It is the only time when you see what kind of trends and technologies are working right now in the market. And then it completely brings back your confidence because you have to prepare, study, and communicate with a lot of new people, and an opportunity for networking as well. During the whole ordeal, you'll get to see and meet a lot of people. You'll get to know them. You'll get to know their companies. So a good ground for your networking. So here is my results. Ultimately, I got the job. Like I'm working in AppQs since August or September, I think. So 4 or 5 months at the bar. So during my job search, which started from July 12th to August 10th, summer,
जुन चाहिँ चलेको थियो, I applied for 58 companies. I got 13 responses back. I interviewed for 8 companies and I got hired in one. So in an average, I applied for 2 jobs per day, reiterated my resume 10 plus times. And apart from college and day-to-day chores like cooking, cleaning, and stuff like that, I spent 2 hours each day to read and create my portfolio and other stuffs. So actually a very realistic number. I think it's quite good because I applied for 58 companies and got hired in one. I think it is a good result that I got. But yeah, like so my mindset about finding, like, looking at the job, so it is still a problem, right? Like, searching for a job, if we look at it in terms of problem, then it is something that we can actually solve. So when you label it as a problem, so you may remember saying, like, when you understand a problem, 50% of the solution, you'd already get the 50, you already get the half of the solution. So basically, the problem in my case was you need a job, simply. So first of all, I had to ask some questions to myself, like, what was I actually looking for? What role was I looking for? What kind of stacks? What kind of responsibilities I was looking for? What kind of domain I wanted to work on? And is there any alternative choices that I have apart from developers? Should I also look for a job more related to consultant, more related to blogging, technical writing, even assistant or non-technical work as well? So asking this question, I would be able to know, like, what exactly I am looking for. So secondly is that, say, solving a problem or a puzzle, like, starts with this, like, understanding the problem, understanding what are you actually trying to solve. The second thing is, where are you looking to solve the problem? So for me, basically it was the social medias like LinkedIn, Twitter, Facebook groups, or different other online communities that I'm going to highlight later on the presentation. Then there is also job portals like Indeed, Remote OK, AngelList, Job Boom. There are some others as well. Like, I don't exactly remember, but probably from the group we'll get to get more recommendations. But these are some things that I know. Then again, personal connection and recommendations. So these are the three sources where I could actually look and actually find the jobs. So now I understand. Now, when I have the answers of what am I looking for, and where am I actually looking for? So getting answers to that, now it was just the time for building the strategies to solve that problem. So the strategy is pretty simple. Like, it's prepare, do, and improve. So it's a feedback loop because it's not like a one-time shot. You have to iterate over and over. For my case, like, it was something like 58 times. So I had to do this loop 58 times more. Like, I had to prepare, I had to do, and then I had to improve on it. So it works like in a feedback loop. Anything that you learn after you experience something, it comes back to improve your next iteration. So I'm just going to talk about the preparation part here. Like, there is doing and there is also improving, like the feedback part. But in this presentation, I'm just going to focus more on the preparation side. So here are some of the points. I've kept it a lot short, so a lot short. But first of all, the first step to apply for a job is always to build your resume. I would highly recommend the book, The Google's Resume, for everybody to read because it was one of the most inspirational book that I've read, and it changed my whole perspective. So I would share a personal experience with you all today. So yeah, when I landed in Canada after I get got laid off, I was like having some physical issues. So I looked for a lot of places for a job, mostly for the part-time roles as a developer or even as a consultant, and I wasn't getting any responses back. So I was thinking, okay, maybe I should apply for some fast food chain. Maybe I should apply for some retail works because I knew some of my friends that were working there, and just had to ask for his recommendations. But you remember, like, Bize is here, right? So a big shout out to him here. So he learned that I was in Canada. He called me and then said that, no, तपाईँसँग त एक्सपिरियन्स छ, एकचोटि अप्लाई गर्नु न अरू ठाउँमा पनि होइन. आई वुड हाइली रिकमेन्ड द गुगल्स रेज्युमे, एकचोटि पढ्नु. मेबी युल हेभ अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर उसले मलाई त्यो सजेस्ट गरे. And
he sent me the PDF and I started reading it. I spent a couple of days going through the whole book, and it was very life changing. I think one of the pivotal part मेरो life में थियो होइन. And I stopped thinking about the odd jobs. And like um, अब म मेकडोनल्ड्समा अप्लाई गर्दिनँ, म अब अड जब गर्दिनँ, म गर्ने भए म आफ्नै फिल्डमा गर्छु, म अप्लाई गर्ने भए आफ्नै फिल्डमा गर्छु, आफ्नो एक्सपर्टिज आफूले गर्न मन लागेको कुरामा गर्छु. बरु लेट्स इमेजिन जस्ट 2 महिना लागोस् 3 महिना लागोस्, म जसरी पनि सर्भाइभ गर्छु, तर 3 मन्थ्समा त मैले केही न केही त पाइहाल्छु नि. सो माई होल पर्सपेक्टिभ, मेरो माइन्ड सेटै त्यसपछि चेन्ज भयो कि यसरी चाहिँ मलाई एउटा मोटिभेसन भयो होइन. देन and it also teaches you that those are some moments जुन चाहिँ it really helps to set up your mindset as well as build your resume around that. So an example मैले चाहिँ आफ्नो सिभीबाट चाहिँ एउटा स्निपेट राख्दै थिएँ when I was working as a software engineer in content. So this is basically Willow, पहिला content भने. So these are the tech stack that I work on, like TypeScript, React, Redux, Context API, Style Component, Cypress, Node, and then own front end development of application platform of which is like a realistic example नै छ. एउटा होस्टेड साइट नै हो, लाइक कस्ट एकदम राम्रो कस्टमर बेस भएको साइट नै हो जुन चाहिँ लिङ्क्ड पनि छ. And worked on features that improve UX by 20% in the first month and improve user flow in sign up and trial by 60%. And this is, look at this statement, this is more specific, एउटा actual quantifiable, very smart type को goal थियो, which achieve पनि भयो. And I could like really boost मेरो ओभरअल सिभी रेजुमे हेऱ्यो भने होइन यस्तै यस्तै कुराहरूले नै भरिएको छ जुन चाहिँ नट जेनरिक लाइक I worked on this stack and I was assigned to ticket and I resolved them. It's not just like that. It's not generic. The more specific examples that you give, the more conversation you'll have, the more people you'll attract to your profile. And just as simple as like many more magic and tricks with JavaScript. So this was the whole idea. जब कोही कम्पनीले चाहिँ मेरो रेजुमे हेर्छ त्यसपछि चाहिँ नट जेनरिक बट समथिङ द्याट विल मेक देम इन्ट्रेस्ट, लाइक कुनै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टहरू चाहिँ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ एज अ हाइलाइटमा लिएर आउँछ त्यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई फोकस गर्नु मन थियो अनि त्यस्तै कुरा मात्रै एट्याच गर्छु. एकदम स्पेसिफिक क्वान्टिफाएबल मेजरेबल लाइक अ स्मार्ट गोल र त्यसलाई नै एज अ अचिभमेन्टको रूपमा देखाउँछ. लाइक माई पोइन्ट, स्पेसिफिक अचिभमेन्ट्स ओभर जेनरिक भ्याल्युज अर जेनरिक रेस्पोन्सिबिलिटिज. जहिले पनि स्पेसिफिक अचिभमेन्ट्सहरू नै राख्नु. प्र्याक्टिस कम्युनिकेसन. वान अफ द ग्रेटेस्ट एडभान्टेज द्याट आई ह्याड वाज माई एबिलिटी टु कम्युनिकेट इन इङ्ग्लिस. वान आई जोइन्ड विलो, मेरो भर्बल, मेरो रिटर्न, मेरो स्किल सेटहरू इङ्ग्लिसमा एकदमै राम्रो थियो. एन्ड इभन इन एप्क्युज मेरो कम्युनिकेसन स्किल एकदमै राम्रो भएको हुनाले आई गट दिस ह्युज एडभान्टेज बिकज आई कुड एक्चुली explain myself, actually explain my problems that I have or the solution that I give. So really, really practice your communication because what I learned working from back home and working remotely in Europe and US was that technically हामी कुनै पनि त्यस्तो डिफरेन्सेस चाहिँ छैन कि. लाइक हाउ वी सल्भ अ प्रब्लम इन नेपाल वर्किङ इन अ कम्पनी लोकेटेड इन नेपाल अरू नेपाली क्लाइन्टसँग काम गर्ने र युएसको क्लाइन्टहरूसँग काम गर्नेमा चाहिँ the solution is ultimately the same. The code you write is ultimately the same, but the way you communicate, the way you work चाहिँ different हुन्छ. And जसमा चाहिँ major role चाहिँ communication को हुन्छ. So all please do practice your English skill because यसले चाहिँ धेरै नै impact पुऱ्याउँछ. Like there are certain secrets that I found out when exploring for startups and like remote companies are होइन. Why companies go remote? So युएसमा यदि स्यालेरी हेऱ्यो भने इट्स लाइक मिनिममै ल भनौँ न अब एकदम जुनियरको केस गऱ्यो भने मिनिममै 50 to 60,000देखि सुरु हुन्छ होइन. भने म्याक्सिमम जना 250 to 350,000सम्म पनि पे गरेको चाहिँ सिनियर अथवा लिड इन्जिनियर्सहरूलाई मलाई थाहा छ है. देन उनीहरूले रिमोट जानु र ब्राजिलियन्सहरू जुन चाहिँ साउथ अमेरिकन र एसियन कन्ट्री अर अफ्रिकन कन्ट्री अर इस्टर्न युरोपियनहरूलाई हायर गर्नु हुने इट्स बेसिकली टु सेभ मनी एन्ड रिसोर्सेस. अनि यो चाहिँ अल्टिमेटली चाहिन्छ स्टार्टअप्सहरूलाई. बट यु हेभ टु रियलाइज that स्टार्टअप्सहरूसँग नै सबसे धेरै पैसा हुन्छ इनिसियली बिकज दे आर फन्डेड बाई सो मेनी एन्जल इन्भेस्टर्स कि उनीहरूसँग नै सबसे धेरै पैसा हुन्छ. दे वान्ट टु also save money, but they want to prove themselves for more money as well. So
startup is a ground where you could actually apply, get job and earn money. So अनि त्यसमध्येमा पनि होइन, they look for people who would work from half of the price, and usually they look for people in Asia. Like European people look for people in Asia or Brazil, and US र Canadian companies look for people in Brazil, Mexico, and mostly in the south of American and in the European region. नेपालबाट चाहिँ युएसको काम गर्नु चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ because of the time differences. But yeah, somebody who can actually work for it गरि पनि रहेछ है. So practice your communication, relearn your stacks. It's a आफूले गरेको कामहरू जुन चाहिँ वर्कमा गरेको हुन्छ, देज आर सम, लाइक सम अफ देम आर गाइडेड, सम अफ देम आर लाइक कामै गर्नुपर्छ भनेर गरेको हुन्छ नि. Whenever you are preparing for your job, just relearn your stack from the beginning. Work on your fundamentals. आफ्नो बेस चाहिँ एकदमै राम्रो क्लियर गर्नु, कन्सेप्ट्सहरू क्लियर गर्नु, ट्राई टु सल्भ सम प्रब्लम्स, ट्राई टु डु सम थिङ्स द्याट यु कुड हाइलाइट, एन्ड द्याट्स वेन यु कम पोलिस यर गेट अप. When I was actually laid off and I was really looking for a job, म चाहिँ सोसियल मिडियाजहरूमा चाहिँ धेरै नै एक्टिभ भयो, मोस्टली इन लिङ्क्डइन र ट्विटर्सहरूमा. आई वाज भेरी एक्टिभ इन गिटअप एज वेल. लाइक डेली आई वाज वर्किङ इन सम सोल्युसन, लाइक सम फन एक्टिभिटिज. जस्ट केही कोड गरेँ, पुस गरेँ, रिलिज गरेँ, डिप्लोय गरेँ, अनि लिङ्क्डइनमा पोस्ट बनाएँ. द्याट इज द चेन अफ थिङ्स द्याट आई डिड. लाइक I want a job as a software developer. So what is a software developer? Software developer is someone who could write a really good code. How can I show that I could write a really good code? It's always GitHub. So how can I? So basically, if I could write a good code and publish in GitHub, how would I manage my traffic from other medias to my GitHub? So it's LinkedIn or Twitter. So that is how you should think about the channels. So you have this place where you can showcase your work and showcase your projects, and now you want people to be redirected from a different social media platform, like LinkedIn's a professional or client. So the people that you're targeting, let's say आफ्नो product चाहिँ हेराउनको लागि भनेर पठाउनको लागि, you create post linking back to the GitHub. So it works very closely to how products are marketed. So the whole concept, the idea is how you are selling yourself, and that's a very interesting concept जुन चाहिँ हामी पछि डिस्कसन्सहरू पनि गर्न सक्छ होइन. So I was really active in LinkedIn and Twitter. So I started sending strategical connection and flows. Here I'm using the word strategy because this को एकदम high value छ. And then comment on articles that I really like, or comment on people's posts who are working in fields that I really wanted to work on. Create contents like GitHubमा केही कुरा गऱ्यो अनि brag गर्न थालेँ, even if it is half-assed or not, होइन, just a brag गर्न मात्रै थालेँ to just get that engagement. And when people come to my profile, they'll say that yeah, I'm engaging, I'm talkative, I'm like, I have something to share to the world. Use those features like search, tag, alerts. I have some snapshot later. So you must understand the features and how they work and how you can use in your advantage. Search for the companies that you really wanted to work for. Look at their past vacancies. Look at the keywords that they post. Look at the tech stack that they work with. Connect with people working there. And the most important part is, if you are looking at a company, just sign up for the demo or the product that they have. Like अहिले एकछिनपछि पनि म एक्चुअली स्क्रिनसट्सहरू देखाउँदैन वाइ भनेर. But if you are interested in a company, before applying, or if you have already applied the normal, but before applying, just work with that application first, because you can use that as an advantage later when you're applying. Don't be afraid to reach out to a stranger. I also get a lot of messages like मलाई recommend गरिदिनु, मलाई मेरो CV यस्तो छ, मेरो profile यस्तो छ, can you talk to your company? And I definitely said, yeah, I would talk to my company. I'll just send you a resume there. But it would be up to the company to decide if they want to further proceed or not. But most of the time, मैले आफै सर्च गर्ने बेला मैले hundreds of peopleहरूलाई message गरेँ. I just send them like, hey, like, I'm looking for this kind of role. Do you think you have any leads for me? I could really appreciate your help. Something like that. And एकदमै लागि नै परेको थियो त्यतिखेर. The next thing is quality over quantity. Like, it's not like applying in terms of brute force or a job vacancy. If you see a job vacancy, you need to apply. It's about quality, like looking at their portfolio, looking at their company, and then deciding if you really can and would like to work on that company, because it is the choice that you are making as well. It's not just about situational or desperation matre, it's about your future, your work. So you need to be a bit choosy.
personalized over generic as well. And I'm going to show you a couple of examples. Like this is something that I did. Like अहिले त म लिङ्क्डइनमा त्यति एक्टिभ छैन because I've already got a job, so खासै एक्टिभ पनि हुँदिनँ. But these are some snapshots from my LinkedIn. So I followed a lot of hashtags. So hashtags LinkedIनको चाहिँ I don't know if you guys use or not, but I frequently use it because जब्सहरूको अलर्ट्सहरू हायरिङ भन्ने ह्यासट्यागहरू हुन्छ, रियाक्ट भन्ने ह्यासट्याग हुन्छ. लाइक मेरो प्रोफेसन्सी चाहिँ रियाक्टमा छ, फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा छ. सो त्यस्तै ह्यासट्याग्स फलो गरेँ. युजली आई वुड स्टम्बल upon jobs hiring postहरूमा चाहिँ. And I actually got a job from Hackuse because I was following the रियाक्ट भन्ने ह्यासट्याग फलो गरेर थिएँ. अनि म रियाक्ट भन्ने ह्यासट्यागमा गएर त्यो रिलेटेड पोस्टहरू हेर्ने बेला चाहिँ आई स someone from Appcues that posted that they are looking for a senior front-end engineer. And I just commented on their post that actually I tried to look for that post, but I couldn't find it. Maybe the person that posted that that post actually deleted it, but that was the way that I found out their Appcues had a vacancy. So job alertsहरू पनि छैन. लाइक फर्स्ट टाइम त मैले पार्ट टाइम वर्क्सहरू नै खोजिरहेको थिएँ. लाइक क्यानाडामा, देन फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर इन ओन्टारियो क्यानाडा, एन्ड सफ्टवेयर इन्जिनियर रिमोटली एट एनिवेयर. सो 6 months ago चाहिँ मैले प्ले गरेर राख्दाखेरि चाहिँ आई क्रिएटेड प्ले ग्राउन्ड फर लाइक डग फेचिङ एप्लिकेसन सिम्पली इन 2 or 3 hours चाहिँ बनाएर जस्ट ब्राग मात्रै गरिरहेको थिएँ लिङ्कडिनमा है. Just to get that engagement, just to get like impressions. Like look at the impressions, it's like 2109 impressions भइसकेछ past 6 months, but spike the initial days हरूमै हुन्छ. So this is what I'm talking about, personal over generic and quality over quantity. So प्रोग्राम भन्नेमा चाहिँ मैले पहिला एक्चुअली अप्लाई गरेको थिएन. अनि सो what I actually think about is that quality कुनै पनि कम्पनीमा अप्लाई गरिरहेछ भने चाहिँ we need to research what is the actual goal of that company. What does the company do? Who does the company serve? What kind of product they have? What kind of domain they work on? And how many people they have? How many fundings they have? How many? What is their reviews in Glassdoor? Stuff like that, because you are making a decision for your future as well. So quality ma चाहिँ एकदमै focus on, not randomly, but choose your application wisely and become more personalized. Like that is why I said उनीहरूको डेमोमा चाहिँ साइन अप गरौँ भनेर होइन. Like in my past experience, Willow, I got a job in Willow. So that was my first remote job. But उनीहरूलाई अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ मैले उनीहरूको प्लेटफर्ममा साइन अप गरेँ. आई साइन अप टु द प्लेटफर्म, स्टार्टेड युजिङ देयर एप्लिकेसन. एक दिनै मजाले बसेर उनीहरूको एप्लिकेसन चलाएँ. एन्ड वान आई राइट the application, I just said that, yeah, I signed up to your platform. It looks really cool. I know there are certain areas that I could really improve on. And I think I do have better understanding. If I could get to talk to you in person, perhaps we could actually work on it together. And maybe if I'm eligible to work, and if you find that I have that requirement that you're looking for, then certainly we can work together. So something like that. This the message gare, and you look at this program, learning. Like I clearly mentioned that learning about your goal, I'm really intrigued. I once read an article about credit debt, which was caused due to the concept of buy now, pay later, which is causing Gen Zs to lose or devalue their credit score, which has also been a cause for some financial ups and downs in European companies. As part of Willow Belgium company and discussed it a few times, I really empathize with the objective of helping right students, people not to be financially limited by finance, and love to be part of it. So this is something very personalized, right? Like कम्पनीको रिसर्च गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर गोल, अनि त्यही गोलको एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ जोडेर वेन यु राइट दिस, देन देयर इज हाई लेभल अफ रेस्पोन्स आउने चाहिँ एउटा के प्रोबाबिलिटी चाहिँ हुन्छ. And this is something like I frequently use. So this is a snapshot from AngelList. So AngelList is the most go-to place for job search for me, because AngelList चाहिँ startup companiesहरूको लागि एउटा हायरिङको एउटा ग्राउन्ड हो. And I really love their UI and how they work things around and what kind of companies they have. And like 2019 देखि नै मैले चलाएर I got my first remote job from there. I got a lot of networkings from there. Probably second job चाहिँ LinkedInबाट पाएको, but I frequently visit this site. So this is how my job filter actually looks like. So certain range of salary in React.js, couple of
role types, distributed teams, and basically I'm looking for work in European companies. Delhi 4 or 5 job vacancies or आइनैरहेको हुन्छ and त्यो डिसिजन अप्लाई गर्ने डिसिजन त आफ्नै हातमा भइहाल्छ नि. It makes your search more specific and more towards your skill set. And there is an unexpected reasons पनि है, like job portals like Indeed, LinkedIn or AngelList भनौँ, remote okay भनौँ, these are specifically for job search गर्नको लागि नै बनाएको. But there are some unexpected parts where I actually got a lot of um, connection or conversation, because I've just snapshot two of the screenshot from my LinkedIn here. Like one of them was Chick Wang. So he's actually a very great person. He worked in Wise. I hope you have heard about it. Like it's a international wallet of international wallet, and he was the lead engineer there. And he actually reached me out through Indie Hackers. Same thing for Natalia. He also reached me out from Indie Hackers. सो इन्डी ह्याकर्स भनेको चाहिँ एक्चुली एउटा कम्युनिटी मात्रै हो होइन, एउटा स्टार्टअपहरू फाउन्डर्सहरूको लागि भनेर बनाएको एउटा कम्युनिटी हो. एन्ड आई जस्ट ऱ्यान्डमली पोस्टेड वान डे द्याट आई वाज लुकिङ फर पार्ट टाइम रोल एन्ड आई एम हाइली एक्सपिरियन्स, जस्ट लिङ्क अफ माई लिङ्क्डइन. And then I said, yeah, 20 hours per week, I can just work for that. And then I actually got a lot of responses. I made a couple of friends as well. Some of them, like one of them is working in Google, and um, yeah, he's the one. Like Mazur, he's the one. So he's working in Google, and we were in frequent touch even after that. So we did not actually go through a lot of things, but I got some gigs. But ultimately मैले कुनै एउटा जब चाहिँ एक्सेप्ट गरिसकेको थिएँ, त्यसो भएर आई डिड नट वर्क विथ देम. बट इट्स अ कुल थिङ राइट, लाइक कुनै एउटा कम्युनिटीमा गएर पनि क्वेसनहरू सोध्दैन, आई गट रेस्पोन्सेस. सो इट वाज अ भेरी युनिक एक्सपिरियन्स फर मी, एन्ड आई वाज सो ह्याप्पी द्याट इट will actually work. So being in a community is very important. That is what I learned after that. So highly recommended Indie Hackers, one of my very go-to places. Stories about startup, stories about how they grew up, how they grew to become like from 0 to 10 million in like 6 months, stuff like that. It's a really interesting platform. So again, about preparing yourself, I just have a very important message for you all. Like there is a difference between being online and being strategically online. So being strategically online means you have a specific purpose, like you want to attract people, or you want to be seen by people that you really want to be seen from. So that is the key difference between being online and being strategically online. Like you can spend time in Facebook, in Twitter, or in LinkedIn, or in Instagram. You can like post and just say, yeah, it's good, it's cool. But being strategically online means different thing. You have to strategize what you are liking. You have to comment on people that you really want to get traction from. So that is how you become more active, informative, engaging, and resourceful. So you want to be seen like that. So like previously mentioned, that is how this is the strategy I followed to land my job in Willow. Same for AppQs. This is the strategy I followed to work in AppQs. But I do have a lot of experience in my past. I've worked 6+ years in multiple tech stack and domains. I worked in Leapfrog for 4+ years, and as a software engineer, as well as worked 1.5 years as an engineering manager there. I was also I also worked as event manager and PR manager for 6 months. I worked in some startup companies in Nepal as a human resource consultant. I worked as a freelancer. I worked as a tech lead consultant. I also led some training facilities in a non-profit organization. I ran some profitable businesses back home. I failed in 2 startups, and I do have multiple pet projects. So this is the mindset that I usually have. So it was all like finding a job मात्रै पनि नभइकन I do have experience, and like बेसबाटै like जिरोबाटै मैले सुरु गरेँ होइन, but I do have a couple of experiences, like I think significant experiences that would give me a huge boost. But I also think मेरो mindsetमा चाहिँ होइन, I just always try to think about tangible and non intangible things. So what does tangible and intangible actually mean? So usually screenshot Google के meaning गर्दा होइन, tangible means clear and definitive, which is actually real. Intangible means something that cannot be represented in a physical way, which value is not precise, जुन चाहिँ आँखाले राम्रोसँग देखिन्न, but there is, छ नि त छ, तर apparently त्यो देखिँदैन. It's hidden behind something. So
when I think about tangible and intangible about something, so for me, tangibles are money, position, responsibility, portfolio, or experience, and intangible means improved communication, recommendation, network, idea generation, morals, and values. So the key difference is tangible is what would I gain directly after doing something or after in any kind of experience, even in the job experience, what would I gain directly? When I was looking for a job, I actually had to read a lot and got a lot of certification, which was one of the highlights from my LinkedIn portfolio and my own resume as well. So that is something I gained directly, even in the situation when I was actually solving a different problem. So what is intangible means what could I gain more from it? So this is the question that I usually ask when I go into a new venture. डिरेक्टली मैले के पाउँछ र इन्डिरेक्टली चाहिँ मैले के पाउँछु अथवा त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मैले के चाहिँ पाउनु सक्छ भनेर. सो this I always think about this stuff, like what could I gain and what could I gain indirectly. Something different from that. This topic is already done, so something that I really wanted to put forward is find people who are doing what you wish to do. So म जस्तो पोजिसनमा अहिले यता I'm here because my friends are also here. A lot of them are back home, but like you were saying, Sunny, you are the product of five people that are near you. So basically, मेरो close circle मान्छे जतिजना पाँचजना मान्छेहरू छ, we are in the same field, we are doing something very similar, and we actually like encourage one another. हाम्रो ग्रुपमा एकजनाले रिमोट वर्क पायो भने he just said that okay, मैले पाएँ तिमीहरूले पनि पाउँछौ, अप्लाई गर्दै ड्याङ्की ड्याङमा. Then we started to apply, and every one of us is like working remotely now. Like it has been since COVID नै हो होइन, like potential देखिसकेपछि we started doing that. We proved that it worked, and then we did it. So apart from that, like I've already said, I'm studying in IT business analysis in Cambrian. I'm also a student tutor. Like I teach all the tech stack from all the different departments since October. And a huge shout out to Vijay Priti for the support and encouragements throughout. Like he has been a pivotal part through the journey in Canada, and Vivek Paudel for organizing this event. And that is all. Like, thank you so much. Reach out to me on Twitter and LinkedIn. So this has been all. Like the platform is open for any kind of question. Awesome, भाइ. Thanks a lot for sharing your experiences as well as information that you know. अब चाहिँ Q&A सेसनतिर लागौँ है त. हजुरहरूलाई कसैलाई क्वेसन छ भने feel free to unmute yourself and ask him. Okay, प्रकाश दाइ. सो एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई एकदमै काइन्ड अफ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ है, म सोधिराख्छु. सो बेसिकली कसैले मलाई सजेसन माग्छ भने होइन, अनि उसको चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन भने इट्स प्रिटी डिफिकल्ट, काइन्ड अफ डिफिकल्ट फर मी टु गिभ द सजेसन, किनकि म बायस्ड हुन्छु है. किनकि एक्सपिरियन्स छ, त्यही भएर एप्लाई गर नि त, रिप्लाई हाल्छ यस्तो छ मैले यस्तो गरेको छु भनेर एप्लाई गरेर रिप्लाई हाल्छ यताउता भन्छ. वाट इज योर सजेसन फर दोज पिपल लाइक हु हेभ भेरी लेस एक्सपिरियन्स अर हु आर जस्ट स्टार्टिङ आउट? ओके, सो मलाई चाहिँ बेस्ट सजेसन चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ होइन, बिल्ड समथिङ बाई योरसेल्फ अनि सोकेस गर्न र डिफेन्ड गर्न र ब्र्याक गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुरा होस् के, लाइक डु समथिङ जसले चाहिँ तिमीलाई हाइलाइटमा लिएर आउन सकोस्. लाइक जिरो एक्सपिरियन्सको मतलब चाहिँ होइन केही नगरिकन अप्लाई गर्ने चाहिँ म चाहिँ धेरै जसो रिकमेन्ड गर्दिनँ क्या. यु मस्ट ह्याभ अ ब्याकग्राउन्ड, केही बनाएर होइन, इभन इफ इट इज भेरी स्मल थिङ, त्यो बनाएर एउटा सानो पोर्टफोलियो क्रिएट गरेर त्यसलाई देखाएर त्यसलाई पुस गरेर त्यसलाई नै ब्र्याक गरेर त्यसलाई नै कभर लेटरमा इन्क्लुड गरेर गर्न सक्यो भने आई थिङ्क एउटा केही न केही भनौँ र केही न केही देखाऊ, त्यही नै हुन्छ मेरो सजेसन चाहिँ. लाइक जिरो एक्सपिरियन्स नभइकन भने यु हेभ टु चाहिँ लाइक यु हेभन गट द अपर्च्युनिटी, लाइक अपर्च्युनिटी टु वर्क प्रोफेसनली, बट यु हेभ द्याट स्किल एन्ड जस्ट सार्पन गरेर मात्रै बाँकी छ भन्ने मेसेज चाहिँ जानु पऱ्यो. Kind of agree with that, yeah. So what do you think is the balance? किनकि के हुन्छ कतिपय मान्छेसँग भन्दाखेरि ल म प्रोजेक्ट गर्छु भनेर ऊ बस्छ होइन, 4 महिना 3 महिना जस्तो जान्छ नि त, ल यो म यो गर्छु भनेर त्यो काइन्ड अफ प्रोकास्टिनेट गरिरहेको हुन्छ है. एन्ड देन
त्यसपछि एप्लाई पनि गर्दैन, प्रोजेक्ट पनि स्लो मोसनमा गइरहेको हुन्छ है। वाट डु यु थिङ्क इज द ब्यालेन्स, लाइक के हुनुपर्छ माइलस्टोन? आई थिङ्क त्यो भनेको चाहिँ एउटा माइन्डसेट हो जस्तो लाग्छ क्या। जस्तै मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा एकदमै स्ट्राइक हुन्थ्यो क्या, 3 मन्थ्सको मेहनतले होइन, 3 मन्थ्सको मेहनतले मेरो अगाडि 5 वर्ष बन्छ भने म 3 मन्थ्स किन मेहनत गर्दिनँ भनेर क्या। सो त्यो 3 महिनाको मेहनतले मेरो अगाडिको 5 इयर्सको जिन्दगी मेरो सिक्योर गर्न सक्छ, मैले राम्रो जब पाउँछु, मैले फाइनेन्सियली बढ्न सक्छ, मेरो पोजिसन बढ्न सक्छ, मैले 3 महिना मेहनत गरे पुग्छ नि त। त्यो किन नगर्ने भनेर चाहिँ म एकदमै त्यो हङ्गर एउटा भित्रबाट आउँछ क्या, एउटा बल्ने क्या। आई थिङ्क द प्यासन ड्राइभ्स त्यो कुरालाई है। अनदर थिङ इज त्यो कुरामा चाहिँ कतिको कमिटेड छ भनेर क्या। युजली म चाहिँ त्यही बिलिभ गर्छु कि एउटा हामी प्रमिस गर्छौँ कि म गर्छु, म भोलि अप्लाई गर्छु, म पर्सि अप्लाई गर्छु भनेर होइन। अनि त्यो नगर्नुको रिजन चाहिँ पिपल आर भेरी कम्फर्टेबल, अनि त्यो आफ्नै कमिटेड कुरालाई पनि सिरियसली चाहिँ लिँदैन क्या। सो आई एक्चुली रिलेट ब्याक टु माइन्डसेटकै कुरामा क्या। अनि आई डोन्ट थिङ्क ब्यालेन्स, आइ एम नट स्योर कि ब्यालेन्स कसरी गर्छ भनेर होइन, तर ब्यालेन्स भन्दा पनि आई थिङ्क चेन्ज मात्रै चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो माइन्डसेटलाई। बट आइएम लाइक आई कुड बी एन्सरिङ अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ। लाइक तिमी इफ यु डोन्ट लाइक अलिकति क्वेसनलाई फेरि रिफेस गरेर पनि सोध्न चाहिँ सक्छौ। द्याट मेक्स सेन्स। डज द्याट मेक सेन्स? लाइक आई डोन्ट थिङ्क ब्यालेन्सिङ चाहिँ भन्दा पनि होइन, आई थिङ्क त्यो हङ्गर, त्यो कमिटमेन्टलाई नै अलिकति सिरियसली लिएर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टमा इम्ब्यालेन्स भए पनि हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ होइन ग्रिटले नै हुन्छ नि लागि पऱ्यो हुन्छ कि, अनि त्यसपछि चाहिँ बरु आराम गरे हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्रोफेसनली मात्रै सोचे हुन्छ नि। त्यो 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 म एग्री गर्छु है। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ हल्का अलि स्पेसिफिक थियो कि कस्तो भन्दाखेरि, जस्तै हजुरले भन्नुभयो प्रोजेक्टहरू गर अनि पोर्टफोलियो बनाऊ है, त्यो त गर्नै पर्छ एप्लाई गर्न अगाडि। अनि त्यो भनेको कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ एप्लाई गर्न सुरु गर्ने त यो एक्सपिरियन्स नभएकोले? अब ओके ओके एउटा ओके दुइटा प्रोजेक्ट गरेपछि गर्ने कि म एउटा बिग प्रोजेक्ट गराउँछु त्यसपछि एप्लाई गर्न थाल्छु? त्यो ए ब्यालेन्स काइन्ड अफ माइलस्टोन चाहिँ कहाँ हुनु पर्छ? ओके, द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। सो एक्ज्याक्टली नम्बर्स चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन, बट समथिङ द्याट यु क्यान एक्चुली एक्सप्लेन चाहिँ क्या। जस्तै कि इभन सिम्पली क्रुड एप्लिकेसन बनायो अरे क्या, क्रुड एप्लिकेसन बनाउनलाई इट मे टेक लाइक, एउटा मात्रै क्रुड एप्लिकेसन बनाउनलाई जुनियरले 3 विक्स लिएला अरे क्या, सिकेर गरेर सबै गरेर 3 विक्स गरायो होइन। बट यु हेभ टु बी भेरी कन्फिडेन्ट लाइक कि मैले क्रुड एप्लिकेसन चाहिँ बनाउन मलाई आउँछ, लाइक आई क्यान क्रिएट त्यो एपिआइजहरूको रिक्वेस्टहरू, गेट पोस्ट पुट डिलिटहरूको मलाई कन्सेप्ट थाहा छ। देन स्टेटस त्यो रेस्पोन्स स्टेटसहरूको बारेमा थाहा छ मलाई, जेसनको बारेमा थाहा छ मलाई, अथोराइजेसनहरूको बारेमा थाहा छ भने आई थिङ्क एट द्याट पोइन्ट द्याट इज इनफ के। कुनै पनि एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ राम्रो तरिकाले उसले डिफाइन गर्न सक्छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो पोइन्ट चाहिँ इनफ हुन्छ। अब त्यो पोइन्ट पुग्नको लागि वेदर दे हेभ टु डु 3 or 4 प्रोजेक्ट्स अर जस्ट 1 प्रोजेक्ट, त्यो नै इनफ हुन्छ। लाइक एउटा स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो। एउटा ब्रागिङ राइट भनेर भन्छ है, लाइक त्यो एउटा हुन्छ नि, ल मलाई यतिसम्म आउँछ भनेर भन्न सक्नको लागि त्यो पोइन्ट नै इनफ हुन्छ त्यसपछि। तर यो चाहिँ अब अलिक सब्जेक्टिभ म्याटर पनि होइन कि कतिजनाको लागि त्यही लाइन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, कतिजनाको लागि त्यो लाइन भनेको चाहिँ ह्युज एप्लिकेसन हुन्छ, कतिजनाको लागि स्मल एप्लिकेसन हुन्छ होइन। मेरो सजेसन चाहिँ स्टार्ट स्मल, स्टार्ट टु सल्भ रियली स्मल प्रब्लम कुनै एउटा कन्सेप्टमा, अनि त्यसपछि चाहिँ अप्लाई गर्न थाल, इटिरेट ओभर इट। इनफ छैन भने यु रियलाइज कि इनफ छैन इन्टरभ्युजहरूमा नै होइन, इन्टरभ्युजहरूमा इट्स अ लर्निङ प्लेस, आस्क फर द फिडब्याक, इज इट इनफ अर वाट आई सुड एड मोर। त्यहीँबाट चाहिँ युड गेट टु have a more requirements, and त्यहीँबाट पनि you can improve the process for next application. But that's a very interesting question, like where is the line? And विजय दाइ, थ्याङ्क यू। एउटा ला मैले त्यही क्वेसनको थोरै एन्सर दिन खोजेको। ल मेरो डिफ्रेन्ट ओपिनियन छ, त्यही भएर मलाई दिन मन लाग्यो कि मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने जब सर्च चाहिँ एकदमै सिम्पल प्रोसेस छ कि, तर इजी छैन कि। टेक फिल्डमा चाहिँ मैले चाहिँ जब सर्चलाई चाहिँ 1 year लङ प्रोसेस भन्छु कि नर्मल्ली, किनभनेदेखि त्यो आफूले पाउने ड्रिम जब नपाइन्जेलसम्म, स्पेसल्ली नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ
1 महिनामा पाउँदैन अनि त्यसपछि मोटिभेसन लुज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कन्सटेन्टली गर्नुपर्छ। अनि 1 महिनामा नि हुँदैन कि 2 महिनामा नि हुँदैन। 1 महिना त इन्टरभ्यू प्रोसेस मात्रै हुन्छ कि एउटा कम्पनीमा। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ 1 इयर लङ प्रोसेस जस्तो लाग्छ। मैले किन सिम्पल छ भनेको भन्दा चाहिँ जब पाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा इन्टरभ्यू पाउनुपर्छ समहाउ। सेकेन्ड स्टेप भनेको इन्टरभ्यू पास हुनुपर्छ समहाउ। अब इन्टरभ्यू कसरी पाउने भन्दाखेरि अघि सगुन दाइले भन्नुभयो द गुगल रेज्युमी, त्यो पढ्यो भने इन्टरभ्यू पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैले द गुगल रेज्युमी मात्र पढ्यो भने मात्रै पनि अनि त्यसमा भनेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अनि इन्टरभ्यू कसरी पास गर्ने भन्दाखेरि त्यही अथरको क्र्याकिङ द कोडिङ इन्टरभ्यू भन्ने बुक छ, त्यो पढ्यो भने इन्टरभ्यू पनि पास हुन्छ कि सबैले। त्यही भएर 2टा बुक पढ्न पऱ्यो, जब पाउँछ। आजै गरे नि हुन्छ कि, तर माइन्डमा चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जब सर्च चाहिँ 1 इयर लङ प्रोसेस हो भनेर राख्नु पऱ्यो। मेरै पास्ट एक्सपिरियन्स पनि मैले ब्याङ्क अफ मोन्ट्रियलमा, क्यानेडियन ब्याङ्कमा डेभलपर भएर काम पाउँदाखेरि पनि अनि अर्को जागिर खोजिरहेको थिएँ। 8 महिना लाग्यो अर्को जागिर पाउनलाई, 8 मन्थ्स। त्यो क्रेजी हो नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो कन्सट्यान्ट प्रोसेस हो। त्यो जर्नीलाई नै इन्जोय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो लाइन खोज्नुभन्दा पनि। त्यही नै हो मेरो लागि। That's a very interesting way to put it. And I think Prakash ब्रोले भनेको कुरा क्या अनलाइन हुन्छ क्या, इट्स लाइक सो बायस्ड होइन। किनभने फर मी इट वाज अ त्यति लामो जर्नी थिएन नि त, 1 मन्थ 1.5 मन्थको मात्रै थियो भने फर your साइड अफ एक्सपिरियन्स इट वाज 1 इयर। सो इट इज सर्टेनली मेरो साइडमा अलिकति बायस चाहिँ अफकोर्स हुन्छ, किनभने मेरो ब्याकअप पनि छ होइन। आई वर्क अनि त्यो डिफेन्ड गर्नको लागि मसँग कुराहरू छ। बट वाट इफ आई वाज न्यू, जब म नयाँ थिएँ होइन, अनि लिफ्रगमा इन्टरभ्यू दिन जाने बेलामा पनि त्यस्तै थियो क्या। तर एउटा हुन्छ नि दिमागमा जस्तै ब्र्यागिङ राइट भनेर क्या, लाइक एउटा इन्ट्रेस्टिङ थियो क्या कन्सेप्ट चाहिँ, जुन चाहिँ वान अफ माई फ्रेन्ड टट मी कि फेक इट टिल यु मेक इट भनेर भन्थ्यो कि। अनि टेक्निकल हो, हामीलाई गर्न आइहाल्छ, कतै न कतै भेटिहाल्छ, हुन्छ हुन्छ आउँछ आउँछ भनिदिने, त्यसपछि त खोजेर जसरी भए पनि गरिहालिन्छ नि भनेर भन्थ्यो कि। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टरभ्यूमा पनि झुटो चाहिँ बोलियो कि यो पनि गरेको छ, यसरी पनि गरेको थियो, सानो कुरालाई पनि ठुल्ठुलो बनाएर बोलियो होइन। बट अल्टिमेटली यदि गर्नै पऱ्यो भने चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो पनि कुराहरू। इट्स इन्ट्रेस्टिङ। हामी यही टपिकमा कति धेरै बस्यो। डु यु हेभ एनी अदर क्वेसन्स? इफ नट, मसँग एउटा क्वेसन छ है। एज अ न्युबी मलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न मन लाग्यो, किनभने मैले पनि यो दाइले भने जस्तै यो ब्र्याग टेक्निक युज गर्न खोजिरहेको छु, गरे पनि अनि गर्न खोजिरहेको छु पनि। तर मैले एउटा प्रोजेक्ट सोचिरहेको थिएँ, ल फर इक्जाम्पल अथेन्टिकेसन, एउटा एक्सप्रेसबाट अथेन्टिकेसन गर्ने प्रोजेक्ट सोचेँ होइन। अनि हामी चाहिँ स्कुलमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन, क्लियर इन्स्ट्रक्सन हुन्छ कि कहाँ गएर के पढ्ने, अनि त्यहाँबाट के कुन चाहिँ पिस अफ कोड ल्याएर वर्क गर्ने, के त्यहाँबाट के लर्न गर्ने, त्यो इन्टिग्रेट गर्ने भने स्कुल गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो ठ्याक्क हुन्छ। अनि त्यसरी प्रोजेक्टहरू गऱ्यो, धेरै प्रोजेक्ट गरियो, राम्रो प्रोजेक्टहरू पनि गऱ्यो। अहिले चाहिँ आफैले कुनै सोचेर प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ हल्का ओभरवेल्मिङ फिल भए जस्तो हुने कि, त्यो डिरेक्सनै नभेटिने कि, त्यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, कहाँ जाने होला, कसरी त्यो लर्निङ कर्भ अनि त्यसरी प्रोजेक्ट गर्ने, कसरी गर्ने होला। मैले चाहिँ एउटा अथेन्टिकेसन एप बनाउन खोजिरहेको छु। अनि रिसोर्स नि अब भेटिन्छ भेटिन त युट्युबमा भिडियो देखाउँछ, 1 आवर लङ भिडियो, त्यसको फलो अलङ गरेर गर्न त गऱ्यो, तर लास्टमा त नि मैले के बनाउन त बनाएँ, तर मलाई त केही थाहा छैन यो बारे भने जस्तो फिल हुन्छ कि। त्यो चाहिँ एक्चुअल लर्न चाहिँ कसरी गर्ने, सो द्याट त्यो प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्टमा हजुरहरूले काम गर्ने बेलामा पनि कस्तो हुन्छ लर्निङ कर्भ, कसरी लर्न गर्नुहुन्छ, कसरी प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ, त्यो हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु न। सो हामीले प्रोफेसनली गर्ने बेलामा चाहिँ युजली मैले एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ वान अफ माई एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ अलरेडी बनिसकेको कुनै कुरासँग चाहिँ कम्पेयर गर्छ क्या। सो इफ वी आर लुकिङ फर अथेन्टिकेसन, लाइक भनौँ सिम्पली सोसियल मिडियाको साइन अपै भनौँ अथवा लगइन भनौँ न, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले टेस्ट गर्न त धेरैवटा प्लेटफर्म छ नि त। हामीले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा लगइन विथ अथवा साइन अप विथ जिमेल, लिङ्क्डइन जे पनि गर्न सक्छ नि त। सो अलरेडी बनेको कुरा छ, नाउ त्यसलाई एकचोटि रिसर्च गरेर होइन, लाइक त्यो कसरी काम गर्दो रहेछ, यिनीहरूले कसरी काम गर्दो रहेछ, नेटवर्कमा कसरी काम गर्दो रहेछ, बटन्सहरूको रिक्वेस्टहरू के कस्तो छ भनेर हेरेर त्यसपछि वी ट्राई टु कपी त्यो
त्यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ कपी गर्न खोज्छ कि लाइक रिइन्जिनियरिङ अथवा रिभर्स इन्जिनियरिङ भन्छ नि अलरेडी बनिसकेको कुरा चाहिँ रिभर्स इन्जिनियर गरेर चाहिँ त्यसलाई बनाउन सक्छौँ कि जस्तै विलोमा मैले हुने बेलामा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचरमा चाहिँ काम गरेको थिएँ लाइक हामीले त्यो ट्रेलो बोर्डहरूमा कार्ड्सहरू ड्र्याग एन्ड ड्रपहरू गरेर डिफ्रेन्ट स्विम लेन्सहरूतिर लगिरहेको हुन्छ नि त सो त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पली ट्रेलोलाई नै हेरेँ क्या सो ट्रेलोमा हेर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने कार्ड छ त्यसलाई पुल गर्ने भनेको चाहिँ क्लिक इभेन्ट हो माउस ड्रप गरिराख्दाखेरि त्यसलाई सेलेक्ट गरेर छ त्यसलाई ड्र्याग गर्दाखेरि त्यो एलिमेन्टलाई त्यसले क्याप्चर गरेर मुभ गरेर हुन्छ होइन सो टेक्निकली मलाई थाहा छैन यसरी भइरहेछ भने त्यसलाई लेख्यो सो यस्तो यस्तो हो भनेर एउटा सिम्पली नोट डाउन अल्गोरिदम लेख्यो सिम्पली स्युडो मात्रै बनाएन लाइक when I click on the card and then when the mouse click is active and then I start to move my mouse then त्यो कार्डको इमेज सँगसँगै मुभ गर्छ भनेर सो त्यति रिक्वायरमेन्ट लेखिसकेपछि नाउ त्यसपछि त्यसलाई 1 by 1 कोड गर्ने हो नि त एन्ड फर योर बेनिफिट है तिमीले ट्युटोरियल भन्दा पनि लुक एट एप्लिकेसन द्याट हेज अलरेडी बिन बिल्ड प्र्याक्टिसको लागि भए पनि अनि ट्राई टु रेप्लिकेट इट क्या त्यसको कपी बनाउन खोज्छ क्या जस्तो उसले फङ्सन्सहरू चलाउँछन् होइन जस्तो उसको मिनिमलिस्टिक फङ्सनालिटीहरूलाई रिसर्च गर अनि त्यसलाई नै कपी गरेर चाहिँ बनाउन खोज्छ क्या अनि क्लोज टु त्यो एक्चुअल सिस्टमसँग जति तिमी जान्छौ नि त्यो क्लोज हुने बित्तिकै यु रियलाइज कि तिम्रो सिस्टम र त्यो अलरेडी बनेको सिस्टम चाहिँ सरी मैले इन्टरप्ट गरेँ दिस कल इज एबाउट टु एन्ड रे हामी कसरी कन्टिन्यू गर्ने हामी फेरि सबैजनालाई फेरि इमेल पठाइदिउँ अर्को फेरि अर्को त्यो लिङ्कको जाँदैन है फेरि त्यो लिङ्क एक्टिभ एन्ड हुँदैन भयो